joined by head coach Nico Estévez. Before we begin, quick housekeeping note. Today's match attendance of 20,738 marked the 75th consecutive MLS home sellout for Austin FC, which extends the league's longest active streak. We'll go into media questions in just one moment, but before we do that, Nico, we'll start with your thoughts on the match. Well, before I start with the thoughts of the match, I will like to, from the staff and then from the players, to send our deepest condolence to Marcos Anaya, a fan supporter from Austin FC that lost his son, Marcos Anaya Jr. this past week. And we want to send our deepest condolence and all the support for him and the family. And also, I would like to thank the fans for the tifo. I know how much time they have spent doing it because I know how difficult it is. I know how much people, over 100 volunteers, have been helping to that tifo be there. And thank you for everyone that in the team that was represented. And this support give us an extra energy. And this is why today we felt that, and we could do a really good game. Thank you, Nico. We'll go now to media questions. Whoever would like to start us off. Phil? Hey, congrats on the win. Kind of a wild one here. So Vasquez in particular, I wanted to get your thoughts on his performance. Obviously, 2.1 worth of XG in the game, misses the PK, but does get the goal at the end. Yeah, I mean, with the PK, we have 3, is our highest in this year. Without, as you said, is this 2.1, 2.2 type of expected goals. I think we deserve the win from the beginning of the game. It's true that in the first half they had some chances, but we controlled really well the second half. No chances until we got with 10 men. That obviously it was normal that they push at the end. But I think a very well-controlled game, really aggressive as going forward, joining with players, having really good combinations in wide areas, getting crosses. And, you know, the unlucky thing today was that we should have scored at least 2 or 3 goals. And just wanted to ask, to follow up on that, a little bit about why you thought they should have scored more goals. And again, the final third play, it seems like they were losing some balls in there. There were some giveaways that led to some counters. I mean, because the chances that we had was very clear, and then we also have a couple crosses that didn't go to the free player. I think the one from John in the second half, Uzuni was completely free in the far post, and we played a cutback space, and this is the things that we have to keep improving. But we create much more than other games at home. We felt like comfortable playing. I think the fatigue. The humidity, as the game goes through, it made us a little bit not be sharp. We had a 1v1 by Buka. We had a couple other situations from Brandon, from CJ at the end. Even Mirto had other chances, and I think we just have to keep going. I think overall we changed the formation. We changed the way that we defend, the way that we attack. Based on more having white players and using them. And I think we did a really good job on that, and the team felt very comfortable. And we just have to grow from there. But we can forget that this league is really difficult. We're playing against the champions from last year. They're missing a couple players only. And then I think we did a really good game. And think about for a second as a human being, where we were after the game against Vancouver and how we bounced back this week. And I think that it says a lot about this group in the mentality. Colby? With Vasquez's goal, is that kind of a bit of a redemption for him after missing the penalty earlier? Yeah, of course. Not only the penalty, other chances that he had, I think we improve a lot on finding him in a really good spots, and for him is getting anxious to score goals. But now that we're creating these chances, he has to just stay calm, and be himself, because in the goal you could see how amazing movement he does, like first going to near post, then after he changes the direction and gets there. And
I think credit to Z that he put an amazing cross there. But even in the first half, he had a 1v1 situation with a goalkeeper from a Vito pass. Vito had a really good cross that Danny Pereira headed out. And I think we overall, to be honest, for me, it's the most complete game that we've played so far here at home on the offensive side. And in the defensive side, we still improve, but we changed our defensive shape. That helped us today, but we want to keep growing on that. And what can that do for, a player's confidence, like when Brandon gets that, he scored once before this year, but he gets that goal today. What can that do for a player's confidence? I mean, we said at the beginning of the game, we wanted today make our teammates shine, And then I think you could see from the beginning how everyone was trying to look for our forwards, look for our players. Buka, when he came in and changed the game completely, as we wanted, a great response from his side. He came in and helped us a lot to be more dangerous, and this is what we want from him. This is his level, and this is why he's so important for us. Salome? Profe, buenas tardes. ¿Por qué el equipo bajó la presión en el campo cuando en base a eso se generaron ocasiones claras de gol? ¿Te refieres en la segunda parte o yo después del gol o antes? Antes. Yo creo que había cansancio, había bastante cansancio. Parecía que no, pero estaba muy húmedo. Por ejemplo, Gabriel Peck y algunos jugadores vinieron muchas veces, y nuestros jugadores vinieron muchas veces al banquillo a pedir agua. Entonces creo también por la mañana estaba como muy pesado el campo, estaba muy pesado el día, y esa humedad ha hecho que el jugador pierda mucho sudor, y creo que hemos hecho un esfuerzo muy grande y el partido ha sido bastante abierto por momentos, y eso nos ha hecho hacer transiciones de ataque, de defensa continuas, y es normal que tuviéramos que pegar un respiro. Profe, son varios partidos que podemos observar a Vázquez y a Uzuni como doble punta. Sin embargo, no hemos visto aún la mejor versión de ellos siendo jugadores estrella. ¿Cuál es la intención de ambos cumplir la misma labor? Bueno, hoy los separamos. Hoy jugamos con Uzuni de extremo y con Vázquez de delantero en un 4-3-3, tanto en ataque como en defensa. Y Uzuni hizo muy buen trabajo, viniendo bien, apoyando cuando tenía que venir, atacando área cuando tenía que atacar, creando combinaciones en las zonas de banda. Y creo que creo que hemos encontrado la manera. Creo que había que separarlos. Creo que juntos los dos son buenos delanteros y veían el mismo espacio y iban los dos al mismo, ¿no? Entonces ahora separándolos les pilla más lejos, ¿no? El de uno del otro. Entonces cada uno tiene ahora su espacio, y creo que hemos conseguido encontrar la manera de que funcionen muy bien los dos. Jorge? Profe, ahorita comentó de que es un regreso en este partido después de la derrota de la semana pasada. ¿Por qué fue tan diferente al otro partido? ¿Qué cree que fue? Porque somos seres humanos y perdemos a veces el hambre, ¿no? El ser humano tiende cuando consigue cosas, tiende a relajarse, porque es normal, no puedes estar a alto nivel todo el tiempo, y creo que hemos aprendido mucho de cómo enfocar las semanas, qué cosas cambiar, cómo seguir mejorando, y luego también darle una vuelta a lo que estábamos haciendo, porque había cosas que no funcionaban, y yo como responsable hice una reflexión profunda y con el staff, con la ayuda de ellos, y tuve una conversación muy buena con Mirto, y le expliqué el por qué teníamos que cambiar a eso y por qué lo veía ahí. Y es un poco, pues, si analizas algunos equipos en el mundo que juegan con extremos que son casi delanteros, como Salah, como Mané, son jugadores que van a ir hacia el gol. Entonces, es una manera de encontrar y ser más peligrosos, y luego creo que en transición podemos ser muy peligrosos, ¿no? Cuando ganamos balón, teniendo tres jugadores arriba, ¿no? Como hoy teníamos a Uzuni, Brandon y Jader en la primera parte, y la segunda cuando entró Buka, porque nos dan mucha velocidad, y los equipos tienen que pensarse cómo atacarnos, porque como pierdan balón tienen problemas. Y creo que Mirto hizo un trabajo buenísimo, y él, la verdad que un respeto tremendo, porque la conversación que tuve fue increíble. Como lo primero es el equipo, vamos a por ello. Mister, yo lo que tú me digas, creo que veo algo parecido. Yo he jugado ahí, no tengo ningún problema.
y la verdad que estamos encontrando y podemos ser un equipo que ahora puede ser más peligroso ahora. Y digo, muy interesante. Y la entrada de Bucari. Bucari ha entrado en el cambio 2 partidos contra San Diego y cuando entra es otra persona. Centra, burla. ¿Qué falta para que el Bucari que entra al minuto 60 sea el Bucari de todos los días? Bueno, en eso estamos trabajando. Esa es la conversación que tuve yo con él ayer, ¿no? Cuando le comuniqué que no iba a estar de inicio, y tuve una muy buena conversación con él. Y se lo dije, le dije, mira, Buca, aquí el tema no es no tomar una decisión para sacarte del equipo, no. El tema es cómo podemos encontrar tu mejor versión, ¿no? Yo como entrenador, cómo puedo hacerlo, ¿no? Cómo podemos crecer. También lo veía un poquito obsesionado, ¿no? Él intentando hacerlo bien, porque al final el jugador son muy buenas personas. Entonces, él quiere hacerlo bien. Entonces estaba un poquito obsesionado con eso. Y yo pensaba que hoy, estando el equipo rival cansado, cuando entrase iba a tener un impacto, ¿no? Conozco muy bien la defensa de la Galaxy, sé el calor que hace aquí, la humedad, y que conforme se abren los espacios puede ser. Y así ha sido, ¿no? Pero yo le dije ayer, ¿no? Ahora tenemos que trabajar. Yo quiero que mañana salgas ahí y me muestres que me he equivocado. Que me pruebes que el entrenador es muy malo y no me ha puesto, ¿no? Entonces, es un poco ese juego. Tú sabes que hay que picar un poquito al jugador, ¿no? Lo ha hecho fenomenal. Ha tenido una actitud buenísima. Mira, yo tengo una televisión en el despacho y veo el calentamiento y demás. Él estaba todo el rato hablando con Jader y abrazándolo y animándolo. Es un buen compañero. ¿Sabes? Entonces, eso es lo más bonito de todo. Luego hay que competir y sacar. Por supuesto queremos la mejor versión de todos. Creo que Jader nos ayudó muchísimo en el trabajo, en el ir, en el insistir. Y es un jugador que yo conozco bien y nos va a ayudar. Pero también vamos a intentar recuperar a jugadores que nos pueden dar nivel. Y yo no soy de sentenciar a nadie de nada. Yo quiero mucho a mis jugadores. Intento ser como hago con mis hijos, ¿no? Pues cuando hay que darles un poquito de cera y empujarles, y cuando hay que darles amor, amor, ¿no? Entonces, Buca muy contento con su respuesta porque la verdad que nos cambió el partido, ¿no? Phil, back to you. Yeah, so it looks like you were maybe talking to Jorge a little bit about this in Spanish, but in English, just wondered, just the end of the game, hindsight getting the 2 quick yellow cards in succession, and then just the fisticuffs at the end. Just wondering, do you feel the ref maybe lost control, or is this just kind of part of the rich narrative between these teams now, this kind of contentiousness that they seem to be having carried over from last year? I mean, I don't know. I mean, I think I don't like to talk about refereeing and everything, but what I'm seeing is like how, and it happens in every league, you know. There is teams that have more history. They became champions last year. They have a history on being a winning team, and then tendency in every country is like is to go a little bit in favor of the bigger team, you know. And then I told the players after, we need to earn that respect. We don't have that respect because we're a young team and we haven't done a lot of things together in order that put ourselves in that position. And we cannot get frustrated with that, and we have to deal with that. Although I sometimes get frustrated because, first of all, it wasn't even a foul. It was a peak, a normal peak in a set piece. And I don't know exactly what happened there because, you know, I know he's a young referee. You know, he's a referee that is starting. He's a great guy, Rosendo. It's a great guy, and I know he's starting, but you can avoid those things. And at the end, the first thing, I don't know how, you know, I'm gonna ask this week how we got 8 minutes of. I have no idea, like, because the 2 times that we stopped, it was because of them. You know what I mean? It's like they were doing the head protocol to a player that is gonna be sub on the field. Yeah. We saw that. Like, I mean, and then, you know, it's even the last foul. And I told Rosendo, I said, Rosendo, you have to be managing this, you know. This, the only thing is going to create is this
situation, you know. Are you going to appeal the suspension? I think it's very difficult. It's very difficult because it's not a tackle that is is the word from the referee against the word of handshake, and then usually those you cannot be successful. But I mean, I'm going to ask about the 8 minutes because I was very surprised, and even though like it wasn't a foul, then you get the reaction because it's the second time that they call us a foul in the same play. Just let it go. Just let it go. And then if it's goal, review it. Like it's that simple of that. Like you have the VR now. You have to be smart with that. Don't put yourself and create a situation that is not there. Then this is the things that I, but you know, as a coach, I made mistakes and players make mistakes. Referees can make mistakes, and he's a young referee. We have to help him, and that's it. Colby, back to you, and then Jorge. Any idea what caused the disagreements on the field afterward between the players? I mean, I think I have no idea. I mean, I just want to separate, you know. But I think when I don't know. I don't want to go. I don't like that, you know. I think when the game finishes, but it's the same. It's a free kick. There is two players like bouncing each other. Just you don't call the free kick. He wasn't even called the free kick, and suddenly he called it. Like just stop the game. I mean, I don't know. There is history behind from last year's last game or second of the last game of the season, but I didn't see anything like a major. How important was the hustle? And I don't know if you saw this. How important was the hustle of both Owen and Danny on the defensive side, the kind of keeping the ball in their half that led to the goal? I mean, I think really good. You know, this is what we said. Like, this is why we feel with the profile of plays that we have, the 4-3-3, it helps us to have a better organization and distribution on the field. And those players are just warriors, you know, and they can cover so much ground. They have so much energy, and this is why we thought that that could work really well. And it worked, and then now we have to grow and do better. Nico, en el penal, bueno, todos tienen ganas de meter gol, todos quieren meter gol. En el penal la tenía Mirto y llegó Brandon y se la pidió. Yo vi como que Mirto todavía quería tirarlo. ¿Tiene el equipo tiradores oficiales? ¿Han Sí. hablado de eso? Sí, sí. Lo primero que hice cuando tienes los delanteros, tienes que hablar de eso. No, hablé con ellos a principio de temporada y son muy buenos chicos y los dos me dijeron que no había ningún problema, que ellos decidirían en el partido quién lo tiraría, ¿no? Entonces, Brandon, empezamos por Brandon y a partir de ahí, bueno, si Brandon se lo quería dar Uzuni, se lo podía dar. Y ahora, pues el siguiente, igual es Uzuni o Brandon, ellos decidirán y se lo darán uno a otro. Ok, perfecto. Y la última, fueron los últimos 15 minutos de un partido que te vi sufrir más en toda la temporada y gritar más. Sí, porque más que los 15 minutos, fue los 8 minutos, es que fue increíble que pitaran luego con la tarjeta roja. Y lo que no quería es, después de todo el esfuerzo que habían hecho los jugadores, después de donde venimos, que no consiguiéramos los 3 puntos, ¿no? Me sabía muy mal por ellos, ¿no? Que me sabía muy mal que con todo ese... Y estaba luchando por ellos. O sea, estaba ahí por ellos. Y digo, si me sacan tarjeta o lo que sea, pues al menos si puedo perder algo de tiempo, enfoco, puedo hacer un impacto en el árbitro, pues algo haré. Pero quería que acabara el partido y que los chicos tuvieran ese reward, ¿no? Que habían luchado tanto. Salomé. Profe, el jueves mencionó que había conversado con sus jugadores sobre la percepción de ellos hacia el funcionamiento del equipo. ¿Qué cambios se realizaron hoy en cuanto al planteamiento que marque diferencia a partidos anteriores? Bueno, lo primero es tanto en la salida de balón como en el defensivo. Hemos hecho más un 4-3-3 puro. A veces bajaba un poquito Dani porque entraba en una zona ciega, ¿no? Que llamamos nosotros, que ellos dudaban quién presionar. Diego y
Ramírez y Cristian estaban muy enfocados con Savovic, entonces nos dejaban un espacio ahí muy bueno y ya lo habíamos hablado antes del partido y Dani ha hecho un buen trabajo ahí. Generamos una superioridad con Dani, Savo y John para poder salir por ese lado. Luego generar combinaciones con 3 jugadores, Viro, Uzuni y Owen en un lado, Dani, Johnny y Jader o Buka cuando ha venido en otro. Y eso nos ha dado. A veces estábamos demasiado abiertos, que tenemos que trabajarlo y tener un poquito una conexión. Nos ha faltado el cambiar el juego con mayor velocidad. Y a nivel defensivo, lo que decía, ¿no? El 4-3-3 creo que nos ayuda más a las características de jugadores que tenemos, ¿no? Entonces, eso es lo que más ha cambiado. Creo que las líneas han estado más juntas, creo que hemos estado más compactos y creo que cuando nos superábamos siempre teníamos a alguien. Siempre había alguien para defender. Tenemos que mejorar en algunas transiciones que hemos tenido a nivel defensivo, pero la verdad que contento. Thank you, Salome. Thanks, everybody. We'll wrap there.